enum onuakumsin ana medi ho chiame anuanom ene adofo a mo wo achichiri ene bencheye mo nyina ensi eturase na yemfa dwumedie no enhye yankopon sa eja wo soro yedawa ase so ohun yemobo ema afefoforo ebetwa yetiriso ejetumfo bone aye no afi etwemu no na nka wo ho kwan se wotwa yenkwa so yedawa ase papa se wo de achaye obese yeba adwense kiremu eni nti wo ma na abasa amayen memobo na bibibiara ye hya asiempo ya yetie wo fani nyina fa chaye na enimre nso se de ba ye no wasamba kasa akire eni etiefo nti baji wadwa awo yemfimfin na wan kasa kire yade na wiye no me yankopon ye na awofa yimu kasa ye eni etiefo nyina no etumetu anamompa na debi ho no omayada nkwa ososo hin ho ne yan hya ase awie ne basade wo na ase amon awo Yesu dimonti amen amen yo adofo Church of Christ I want North Bronx Yeshia 563 Eastmont Avenue kosiera no kono kopem donko ene wukuere no so kopem no nkron ane ene mo kasa awa akwa aba radio usi ya baso joda enimre no num ekopem no nson na ya baso ye wode enimre no nsia akopem no wotwe ye wie adwumadie no ye twa ye san recordo edi ko Facebook ene YouTube said ya beye na etiefo a adwuma skadrenti ya no munya kwa entie ne ye ana se omuntumi masokra no omonso so akire no muntumi nya adesua no ho emfaso ebi ene nti se ne ene de di kanya obi aka kiro amwa baso a onyankopon hira opapa ye hwehwe kiro nsem mu se de beye ni behu di onyankopon pese ye ansa ne yakoye kra echi ye botae nyina no ye hwehwe kiro nsem mu ye hu di onyankopon pese ye yo ewa asase so ansa na watonsa afraye ana se wosane ene nti bomode fa o pen o paper ene o Bible na ye hwehwe kiro nsem mu bra me dane afidie no ama ye sempa kani polopon na afimu adwoda edikan adesua no ode abraye no sofo wanonko ye nua dofo Africansin ye chiachiao ayeda wase se ohwe udi ye nimu afinimu nyina ewo ya sankem wa moderate kama na ba onu adwuma efo edam wase ekua ana team a mokan ye ho ema yede nsempa ede ma ya tiefo afina atwam nyina no yedam wase ye ma tiefo nyina nso afihyiapa se wonyakopon amaye afefoforo na ode yen afiti mfiempim no eni dunsia ase we ne adwoada edikan a ye kasa ewa akwaba radio so nanso ye kasa no eye afine twam no kasa na edapono so nora ena na ye ka ye tiefo yinu Anthony Deborah sister Josephine mo amutie ye nyina ye damwase dodo no aba bebo asu dodo no anso bisa yen sebe nora obi sende me WhatsApp wose feni Emmanuel wose pastor reconnaissance Paul Ponye pastor na no kura me pastor me preacher pastor my name is Emmanuel. I read about this chapter in the Bible I didn't understand. It was in 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 12. Me bomodia etro yitintin ediko yi na no na ewi ase no oka kire me so odamase pa o say I will call you oh thanks very much na ni age say imuaya me de ma no abo na kese Emmanuel wo so wo Boston nti wutie yenya polopon sempakani wo New York ena o chia we enra me nsaka WhatsApp ene nkomo a me no di ye no enne de ye hwe ene say Yesu ene onyankopon ede nkwagye ama no say enipa nyina mfa no so na yanyinini na onye ye nkwa nanso chense utie no sa kasa no ene me pese ne ye hwe sa kasa a tie no brakonsin boaye eye asmavosam etrem yenu no
nyimu aduasa nson no asomafo sem etremienu nyimu aduasa nson ene musua se Onyankopɔn edi Yesu Kristo amayen se omra meye eye agidie emfama wiase na Kristo Yesu ne som no ene ne nkwaje hyehyɛ ya a wode baaye no etwase nipa etie ezan se Onyankopɔn eka ne ho asɛm ewo enwubipo no so ho se oyi ne me doba a oyɛ dan osomani ono na monye dan mutie no enti wo hwɛ asomafo ne nkasa ye mu nyinaa saa kasa na efe na tie ana listen ana head saa asɛm no uhunu mpɛn bebre ewo apanfoforo no asomafo no o mu dwumadie nyinaa mu Acts chapter 2 verse 37 okay na wati ye no ewo won akoma mu na o ka kire Petro ne asomafo aka ne se enuanom ye nye dan na o mote ti baabi biara a obi nya nkwa biara no oti bibi asɛm bi ne yɛka ɛna wate asɛm bi ne yɛka na wate asɛm bi ne yɛka na nipa na idan ate enti ɛnya medaaye ɛna meso daye na mehu soro abɔfoɔ ɛna soro abɔfoɔ se menkɔ asɔre wei ana ɔka sa abaawa asɔre atwa sɛ wokoni saa nneɛma ne nyinaa yɛ anansesɛm ne nyinaa yɛ anansesɛm hwɛ woba Bible no mu a yɛka nyamsɛm ne nipa edi nyamsɛm no yɛka kyerɛ no n'akyi edi akɔ asɔre o so daseɛ saa bre no asɔre no a yɛka ho asɛm no na enipa etie nyamsɛm na watie nyamsɛm na watie no wadi akyire edi ama de watie no edi na kowura asɔre mu etinya daya asɛm enye vision enye yikyire enam yikyire enye fasting asɛm eye nyamsɛm na yɛka esan sɛ Acts chapter 2 no verse 22 no eba nyinaa no yehunu sɛ na Peter no preachi na omo preachi ye no eno nso omo teye na senka nyamedin da amen kai mai Acts chapter 2 verse 37 no also Acts chapter 2 verse 37 Now when they heard this, when they did what? Heard this. Oh, eti baby biara obi nya nkwaje biara no. He hears something. Nipa na eti bibi. Esan say Onyankopɔn de nkwaje agina asɛm bi a wobetie so. Teni ye pa. Enye daye, enye vision. Ena me so daye na bofo mihu no hya atare fita na giregira wo ani so na akọ wo de call daye mu. Uhunu bofo bia Onyankopɔn se onfa soro bofo bia nyedan enka nyamsam biem so wonni mu a Onyankopɔn ɔso onfa soro bofo nka nyamsam ana asama adon so no ɔmo obi emfiri hɔ nyedan emeka nyamsam ɔse ɔde dɔte anwene eti se Paul pon a me ye de bon ye ni ɛna ɔse me nkasa so daseɛ na wohwɛ me de bon me nipa dua na bɔne tim no eno na nyame nso ayu so a ode ka ne deban sempa 2 Corinthians chapter 4 no verse 7 asemo e ka no Onyankopɔn emfa soro abɔfo ene de kasa ode dotie anwene dotie nipadua onipa desani a ye de dotie anwene wo no ono mu no Onyankopɔn enam kasa no osese Onyankopɔn enipa a oye dotie anwene no se wakasa etwase wutie ti ye no usua the word head H-E-A-R-D sakasa no permeate apanfofro no through New Testament Acts the book of Acts no when they heard etimre bia no Onyankopɔn pese nipa eti bibi to asoma when they heard what now when they heard this when they heard what hwɛ answer na oka when they heard this no na Peter Modika dey akasa what I say na wo so de wudina so di chusu asori no what e dey what I say what e dey ade ha dey na what e ya odi kwa asori what e dey
Osi soro abofo na beka za kire wo. Onyankopon onfa soro abofo ene e kire wo asori akọ. Onyankopon onfa soro abofo ene kire enkwagye kwai. Dabi. Hwa mame mawo ayi kakra. Ebra na ayi Philip Ethiopia Enoch no ofri Ethiopia eko eye Jerusalem akosom na oba no na okenkan odifo Isaiah de ban nwoma nanso na onte ase ehwa na osoro abofo teniyo osoro abofo call Philip ho se obi atile kam ofri eye Gaza ekwanya ekire epuoye no okenkan Isaiah nwoma onte ase enti konekwa de kwachire no ase hallelujah amen enti de so abofo no ba ya no se obe facilitate resource person no nipa obe kira ade no ena Holy Spirit eni abofo no use no o use no say obi nam ha kwane kokasa kire no na mom asem ne ka de o ne so abofo na eka onyegopo amount ase da amen asem no a etwa se Enoch no etie no de te Christosomase o de te Yesu ne nkyerɛkyerɛ na se ne de soro abofo no ankɔsɛ ɔkwa akɔkyerɛ ne mo na emom soro abofo na de ɔyɛ ya ne sɛ soro abofo na de ɔyɛ ya ne sɛ Philip wey obi kyerɛ obi nsua ɔnte ase eti kɔnekɔyɛ de kyerɛ na de eti mne bia no Onyankopɔn fa soro abofo enka nkwagye ho asɛm ɔnfa soro abofo enka nkwagye ho asɛm abre bia odi onipa dasani na kan nkwagye asem na tieniye wosese onipa dasani e kan nkwagye na asem no a wo a ye ka kire wo ne so ye den utie here ye hwa sakasa ne na me bisa say bibia wo here no na je say ya asem bi na ho ya asem bi na twese wo tie your friend the saving message Onyankopon kwagye asem ana the saving knowledge Onyankopon nokure hunu no kure bi wo ho a eno ene twase wo pese obia bam ansa no wagye nkwa Onyankopon amount ase da amen enti enya as a matter of say me na me wo ho na soro abofo ama soro abofo pa wo mu nimadi nyina no osofo bi wo Ghana ose ya friend apreku soro abofo abeka chen say on medi sofo nanso ono oye bema no na soro abofo no frɛ my daughter apreku my daughter someone come we no amohyehyɛ no ose nyame expose no apreku my daughter na wo fi say daughter and son nyame onim nsonso ewom soro abofo onim son and daughter nsonso ewom nanso muka warum nyina de kohye nyame se mon kom hye no nyame ne mamo ye den mo hye ehye enya de kora de ye ka kire won se hweyie ene nkom hye prophecy prophesy prophet no ina dagwa Bible no eye prophecy dada Bible na nkasa da wono eye prophetic eye prophecy yen hear prophecy bia biem what does say prophecy bia ni wa change Peter ya da e kaye bagusi yanko 2 Peter chapter 2 no chapter 1 verse 16 wo ya prophet wo yin o prophesy then so for prophesy gu yeso na hwa wunye tire wonya nine na abaye tire na wonya hwa afi ya wafi is a year of reward na mo keka wenum kire ni pasa no mutrima den ayo mo da so no otiboni mu den ubeka dun sachira anybody fafiri atronte kire a koso a makisosom aye yo no so 2 Peter chapter 1 verse 16 okay verse number 16 also na enya anansesem a woto no nyansem woto no nyansem echi ene yedi kan mo
nyane Ewurade Yesu Kristo ahoɔden ne ne ba no ho asɛm ene ne ba no ho asɛm wahu eti Peter nom na kasa no wase Bible no mo asɛm wo ho no nya ayi obi le share da kɔnwene anansesɛm bi obi kɔnwene anansesɛm bi te sɛ wo mo no Bible no ya anansesɛm bi no mo kɔnwene ɛna mo bɛka akyerɛ wose nya bia mo aya na mo adwene yɛ mo saa no Bible no de abrofo de daadaaye da bi o ɛyɛ nwoma pa o ne Peter nom sɛ wɔn a saa enwoma no mu nsam ɛfa wɔn mo so baaye no wɔn mo no nom no na wɔn mo ankɔyɛ crafty ankɔhyɛ baabi ɛna wɔn atwotwo nsam bi sɛ wɔn mo de bɛto na nsɛm ayɛ dan abɛdaadaaye Onyankopɔn ma ɔte aseɛ daa amen kɔsoma yɛ na mmom yɛyɛ nanim nyam kaseɛ no ho adansefo a na yɛyɛ nanim nyam kaseɛ ntene yɛ on the mount of transfiguration Yesu hyira yɛ no mo yɛ dan ɛna mo gyina hɔ mo hunu yɛ danseni no do typical so yɛ prophet no do what prophecy no what does say do yɛ prophet no prophecy no prophesy ɛne wɔn a wɔn hunu Yesu nanim nyam kaseɛ no prophet ya waba prophet ya ema motuom na ohye prophet ya ema ho nkom na ohye prophet ya aduane any accident ne ho nkom na ohye prophet ya wo shu a ye beto ama wo ho nkom na ohye prophet ya wo nsam a wo kan nyinara yiedie na mbonne asam de onye dan nkabi Onyankopɔn ma wonti ase da amen kosoma ye ose na mmom yɛyɛ nanim nyam kaseɛ no ho adansefo a na yɛ anitua what na yenyi a ye frɛ ye say ye prophet no a ye twerɛ prophecy a wo Bible mu no na ye Yesu Kristo anim onyam no ho adansefo a na ye ni ye den atua hallelujah amen ye wo adansedi ni wo wai a wo so wo adansedi ni na woni tua Yesu ye bo no na wo ho ye bo na sanuam na wo ho uhunu dian a so ye dansedi ni odofo Yesu na dansefo eni dumienu no afei wo mo ye prophets edi mano eni nipa dumienu no a oyi won se apostles na wo mo num nsam eni fe ne prophecy kosoma ye verse number 17 no onya nidie eni enimnyam firi Agya Nyankopɔn enkyɛn no what no onya enidie eni enimnyam efiri Agya Nyankopɔn nkyɛn no Yesu no ka no wasɛm no aha ene sɛ saa eni yi firi enimnyam a ɛsɛ kaseɛ no ba ne so sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔmani what enti wɔso onya your friend say enimnyam firi Agya Nyankopɔn nkyɛn enimnyam no Onyankopɔn de stamp yɛ dan esi no so sɛ gban sɛ wei na ma credit no wei Yesu na ma credit no sɛ ɔno ne Onyankopɔn ba ɔyɛ dan ɔsɔmani nti enye dan yɛna yɛne no wɔ bepɔ konkron no so no ɛte saa ani firi so baako yɛnya ne ane no wɔ bepɔ konkron no so no yɛte saa ne no oh enti yɛkasa asomafo no a wɔn mo na te saa nsɛm no a na Onyankopɔn ɛka ɛde fa ne ba Yesu de ban ɛho no what does here asɛm bi a wɔde hyɛ nipa nsa etwa sɛ nipa ɛtie na ɔmo tie kosoma ye verse number 18 now so ye wo edifo asɛm a egina ho pintin kyɛn saa waho na ye wo edifo asɛm a ɛyɛ more assured na ye more sure kyɛn saa koso ɛno na sɛ mo hwɛ ni yie sɛ kanea sɛ te sɛ deɛ mo hwɛ kanea ɛhan baabi a ɛhɔ ɛyɛ kusu ɛhyɛn baabi a ɛhɔ esum wɔ hɔ a dikosi sɛ adeɛ bɛkye na adekyea nsonoma no epie mu akoma mu a mo yɛ ne yie mo ayɛ adeɛ Kaibrafo no verse 16 mine First Peter chapter 1 verse 16 for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ but were eyewitnesses of his majesty 17 for he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory this is my beloved son in whom I'm well pleased 18
And this voice which came from heaven we heard when we were with him. Wa mo no te voice no, was o mo ye dan. He heard o mo te ye. Eti wo Nyankopon kasa firi soro a. Tie na te na de nyame aka firi soro ene twonsam no a. Odi si Peter no so a o mo ye professor, o mo hunu animonyam ene nsam a Onyankopon eka di ne ba Yesu hu de ban. Adanse no ene o mo so atworo sa prophecy na idan amaye. And you don't need any prophet today. The Bible itself is a book of prophecy. Bible nankasa eyan komsha eye diye asam. So that's here. The prophet. Ah, banwa. Afi akọ say. Wo mo akutunro no. Give a message and of the mai. To asomai. When we were with him in the holy mount. 19. We have also a more sure word of prophecy. And yenya a more sure word of what? Prophecy. Yenya enkomsha semwa e gina ho printing. Onyankopon mount yasieda. Amen. Enti de e ka kire on say prophecy bia ni ho na kan Bible no. Enti mu amudi nipa bia chi ene wo ye prophet. Wo small boy e yire kuro ni bi. Eso wo ye prophet. Small boy e o mo branu ba bia. Ena wo mo a chiche post amaye ho prophet wine ena wo mo ateten sorry na mama misao Bible mu prophet ben na no awona sorry e mama misao Isaiah na sorry why Jeremiah na sorry why Nahum na sorry why Obadiah na sorry why Zachariah na sorry why so oba Peter no so Peter no ma sorry why Peter sorry any the phrase of Pentecost there na prophecy a wo no wo di gire mu yeden ekasa no kasa wo sa church ne mo enti na unya domo a umfem free church ne mo nkote wo de prophet ya mo aba as ye di jaw ye bo afore no na ye chesika na ye sisiwa na wo dwene ho sa ko start wo de no pedine bi de adan e de atoso na ayaw de na wo kansem no hyankom tro Odofo de ye kache on say nyamsam eba yete na wo say ebinum wo a Onyankopon de nanum asem gya won so mo nka ema yen yemete yenka ne yemete say no kra yenhwe Acts chapter 16 nyamsam yeka na yate na yema enipa ena kasa ena ekasa Chapter 16, verse 1. Koso. Ose na okodru 16 verse 14. Verse number 14. Ose na oba bi anidin di Lydia oton tumakokwa ofri Tatira kromu. Fere Onyankopon etiye. What? Ose Peter num Paul num akọ baby Ako preach bra verse 13 ho na homeda duru ye no na homeda duru koso ye firi kro no mu ko asuo bi hu baabi a yesusu se wo sore Christosoma starte e de binom so nte sa Christosom ene aba be hye juusum no de ban anan eti wo mu de wo da so esom juusum no den ene wo mu ma emma wo mu nsam obie eduru homeda na ensuo bi wo ho makogina ehon na o mo koye ekobo mpaye enti Paul nim se o mo ayire nti no enipa bi atete saa no na o mo chinchini koyere ekopewon personal work. What is a personal work? Msa Jufo ni bi da so hia o mo nya nte se saa esom eno no Onyankopon agya akire de eno mo koto a o mo ho eno omo de Kristo Yesu asempa no e de ye dan e de to a won de ma won na no no say Lydia na ne nsem obie oton etam kokọ oton tuma papa e o sabre no mu no o ye dan ote asam a Paul no kai to asoma ye na Awurade bie na komom se ontie de Paul reka no what enti yansam a ye kan no nso no se obeba bagie dia Chaza Awurade abie wakoma mu o Awurade mie wakoma mu a won ebe ye nkwase asema mam
ebe ye nkrofo no kura mo pem yakutia nkrofo no mo boy echi nkrofo no mo kan yanum dodo saa na be ye wo omo gu ya asori wutie tiene ye ansa na obi betimi abagie nsam ya ye kan adie no chance otinsem bi na otie nso a onyankopon ene facilitate ni tie no so obagie adie no nyame na yesa onyankopon ebe bie na komam se asam na nkofo ka no me hunu say no kura me na me dia ma won so omonya dai omonka enti gitum onyankopon ma ante ase da amen owira fi de Yesu kae wose se obi ntime ma me nchan se ja ode osoma me na yeden etwe no enti si ye kanyam sam a nyam sam na twe nipa but tense onyankopon ebie wakomam obie wasom ema ohunu nsam no mu sade omo kanu no na won so a reciprocate sa so ewo wadwene ene wakoma mu a ene ma ogi asam na yeden edie odofo kosoman na verse number 15 kosoe no obo no na ifiefo asu no na obo sa Lydia no oni ne fiefo de ban asu hey it is sa abre no mu no no mo kanyam sam bia kire obi a de ko wie ne se hedan ye bona asu enenne akoye mpa ebo enenne akoye fansa to radio no so enenne akoye fansa ka TV no enenne akoye Mones bench a ye di bench siwo na wodun sa guti na wasu anu so waye boni nyame mfa nchaw Mones bench odofo sani maniema we no de ye na Church of Christ for ye bisa ye ho ne se enti sankrofo yi baabru no mon kai bia na omon kai baabru ni bi ana yes or the Bible no emma Church of Christ in India eno tin ya kai a ye hunu niema ewo mu no odofo onyankopon se wonwa ye kanyam sam kire won no wo mo ma mo kwa me ye dan ye bo won asu ye bo wo mo de ban asu ena ye dan o stress no stress se mo bu mi se meji awurade mi di no kremu a enti ye bo na su wie no was se mo bu mi se me mabaya se de mo ye dan mutie dia mo mra metra mi fie enti no share won afena na okoni na didie adenti afedo obaya ode obaya wunua sana na authority enya se asori a we bia ne nkyerɛkyerɛ dabi aha nkyerɛ se wo mu nyina afe no wono a ya kyerɛkyerɛ no ene wono ode nkyerɛkyerɛ no ye de ba ye no wo mu akoye nipa sai baako ye ntia yen kan kyerɛ se kopa asori bi kono no ye preach ma ekowie se yenye ye preach ye no de ye ka no ne se brame anyo brane ne onyo saade no ye preaching kan kyerɛ obi sai kopa asori bi ye de ekɔ oh we are Dr. Bansa so obi ehia ayaresa oba ho so kopa duro bi ato odofo wonu a wo hunu ne yare no wo na o kire no ho de ban duro wo hospital nso ana wo ye den wo kire no ma no kɔ wo hwɛ no odofo the Bible no can say won a omobaye Kristofo nyina no na omote bibi mame misawo wo de ho pa se wo ye Kristoni wo te dian na ma obaye Kristoni wo te dian teniye asam na yete no eno na ma ye baye Kristofo ye hwe se no kra as chapter Hebrews chapter 2 Hebrews chapter 2 verse 1 to 5 Hebrews chapter 2 verse 1 to 5 nyamsam was out bibi na sam we atwa sa wote no wo honum asomafo na ka dia to enti obi biara a opese obenya nkwagie se dia asomafo no nyaaye no chense obegina asomafo no nkyerɛkyerɛ no ne foundation no de ban eso ana obegina mu bi nyasa wo wasori a watie dia wo pirichie ne dia wo kyerɛkyerɛ no ene Peter no dia no ebo ebra and so still wo so ye Kristo ni ti se Peter that be sanyama no ebe mo hefa etwa se wo gidie ene wo brabo
usuban onyom to usika yie bibiara eyesa de ne Peter no moyo no ansa na wobetima kasa wo ye Kristo ni eti Kristo ni aye bibia eye form eti so bi kasa me Ghana ni what does it Spanish ni bi na mo say I'm also from Ghana ka ba pre no I'm also from Ghana that be Ghana uka ya kasa wo ye Ghana ni a wo ye bis wo ni suban mu ne kasa mu na didie mu ne die bibia mu etwase hu say saa de ne ye dan ewo ho ansa ne age watum so ye Ghana ni odofo ena wo na wo chipping Christianity awesome I say Hebrews yenti esese ye so enema ya tie no mu din ema no bro so yenti yen so niema ya dan ya tie no mu it is say Nyankopon edi Kristosom emugidie nyina ko gina asam otwa so dan wo tie so Ote na me de ebisa say ote dien na what here ote homedadie ote ntwene bo ana eno de one tiem free preacher ho one tiem free Yesu ho ote dien de wote enna dictated the type of Christian obaye enti etwase ye so eniema ya eden ya tie no mu edin ema na bro so hallelujah amen te won say etwase ye so modene sa twene bo na wote ya yiro ho bo sa wan te so dia totwere sa sabat na wote ya sa asomafo ne ye ya wo se som mane mro so eti nya dia wo do nsakwa eden e kotentan ho e ya samwa e serious na de make can say eno the detective waso ni dini eno the detective aso no se be kwa aso rekwasi da na be kwa no duada ana memere da eno the detective se mo betua tight ana mo nya dan betua tight de mo teye mo te free Peter mo sasai o te free Yesu o te de Paul kai we na me te free awurade ho to wait no say de me nya me free awurade ho no a o kana noara enuanom momfa bibia ngu nchen na me de me nya frɛ awurade ho eni se ana de me te frɛ awurade ho enye eti Kristosom ono a ode Kristosom no ma wo no ode ma wo san die na ode ye gidie fapem ede ma wo Onyankopɔn mount ase da amen kosomai ose na yensan ho dabi what na wase de ntia etwa se wo so mu de ne se de watie no enisa osorija ho what does it ya wo no ato ampa ho na bo na ka ekire na wo nipa ru di animu ebi etwa se oni ade no na edai ekọ saa de oti ye no oti firi ho aho koso na se asem a wonam abofo so kan no etimi enti asem bi eno mo tie so das ye enti insam ye no ba ko ye de nam abofo so kan ye ani ba ko ye de nam Onyankopɔn baso aidan aka Bible no nsam ye mie no de nam abofo so kan ye no ani de eno ne de nam Moses so ba ye no de nam Onyame baso ba ye ani New Testament no na no ne o say de onam abofo so ba ye no eno a abofo enyo mo yonko ne Jesus no se no mpo obetu a ne emfa no wonya dan enchano a na de nam Onyame baso hallelujah amen and I was say ubusua odo ho bechewa na kosomai na emrato ne asodin biere enya na kwetia esa no say wonwa wo bu aya emra enam abofo so ba ya no so no obi biara o ya asodin obi biara o ya emrato anda emra enam abofo so ba ya no so bu biara no ya inspire no a yenso ho anche no a yenso so a se yemu nkwaje kase ati se yia yenso so just wo wie emra no a enam abofo so ba ho asam ka wie no ana wada ne nani ba yenso Kristofo sa monso so mo amunya emra efiri Onyame ba ho no nso so emra enam abofo so ba ye no se obi busu a ne ye ni sei ene enam mo a munya mra esomo a efiri Onyame ba ho no mudidi agoro a Onyame so onye dan on spam oh eti no ye be frase abesua the book of Hebrews obaba onsam am Onyankopon
obaba nsem am Onyankopon na abeboa am wo jai apam dada na chiridie what does it no be fa apam foforo no e de aye wo nchira nyina so na se wo kai apam dada no a na wo kai ni se wo kai de aye reference keke wo refer e de hunu de Onyankopon no o me yadan enye oye anti wo se obi bu enum mre bi so a amfa no wonya dan enche no no e ma hunu na timia gajo ama wono apam foforo no what me disu ye to the latter kosomai verse 3 Hebrews chapter 2 verse 3 yenso se ye mu nkwaje ka se ti se ya ye bedwane afiri mu sai yenso san kwaje a onyame amfa abofo so no odi fa ne baso na dia maye no san kwaje ne som ne hyehyeye ene ne boni fafiri hyehyeye no se ye mu na ye dididi agro ne san ho sa ko apam dada no mu ekodi di abofo de maaye no kira ye bedwane afiri mu san wo betimi afa ho adi jo paso bi sa no no wo se wutimi afa ho ni Onyankopon betwe waso Onyankopon ade wo ba ne me ebe kwa atemu mu konsoma ye eno na awurade firi ase kasae no what na awurade no emu no ye nyame ba no firi ase kae wonye soro abofo no o firi ase ye dan e kae kasae o firi ase kae etiteniye asam odi nkwaje ba no eye nsam a ye ka ana wo se wo de dayem yanka bibia nkyere ona soro abofo firi soro ana obeka nyam ayi obeka kyere osa ko Pentecost ko Methodist ko Anglican ko Roman eye na ada Onyankopon edika atwero asori bi ho asam e o Bible no mu eti on science soro abofo ho masoro abofo no mekyere wo asori foforo a eni Bible no mu say eno na koro no Onyankopon nya sa odika aka asori bi ho asam e o Bible no mu enti onti min sign de wono waka ne Bible no mu eho no enka nkyere say afa de wutimi kwa asori bi a we dan ope Onyankopon mount ase da amen kosomai o say yenso se ye mu nkwaje ka se ti se ye bedwane afiri mu sai eno na awurade firi ase kae no awurade firi ase se o kyerɛkyerɛ o ka no won a wote ye no hyemu din e maaye won mo ye dan omote ye eti won emre bia nyamsam ye wo mo ka ene wo mo te they listen they heard or they hear eti Peter no kasa etwasa wote Yesu kasa o kasa kyerɛ Peter nom na Peter no so ate ene Peter no so atwera mayen eti de Yesu pasa ye hunu no o de eje Peter nom ene Peter no so atwera de ahye nwoma mu adan amayen e de eja yen enti enyira enisa yira enisa dane enisa ya sorry enisa ya nkwaje ene ho hyehyeye no eye different from the Peter nom ete ho asem e free eye awurade ho eti ohun se e wo Bible no mu omote sa asem wey sa nya Church of Christ for uhunu da na so ohun eye asam kitwa bi asam ba ya head HEARD keke teniye Onyankopon abre biara opesa wote bibi eti sa wote na uhunu se nsemo Church of Christ for kan enti se de da ya te no eye soronko mo amonim sa ye nsemo ayeka no eye soronko kura ene sa soronko dia eno ne de Onyankopon pesa oye dai wote ya hwese no kura ko ye fani say Acts chapter 10 papa bia obon homodin pa wase wono de obeye papa no akọ heaven ene Nyankopon ka kire ne say ye mfa papa na eden eba me nchen eba heaven ye mfa papa na eba heaven eti said me di ka no osoma o dispatch angel baako say angel no nko ka kire papa say papa wo wadwene mu no wadwene yo say papa na ye ede ba me nchen papa de spicy onkwaje ne keke what does it spicy atumu nchine keke nemom ye won nsem bi atwa so ye den wotie na sansem no na sa wotie ebe ma wo no fiefu aye den enyam kwa kosoma yen
Acts chapter 1 verse. Chapter 10. Chapter 10 verse 1. Koswe. Now, very maybe what Cassiria and the Dindi colonial. Koswe. Or your Asrafo Kua, or friend of Italia, Dienumu, or Hasso Penny. Koswe. Or your differeni. No sronya nkopon. No sronya nkopon. Ono ne fiefo enyina. What? Eti hwe wo ya de pa anopa bia wono yire no ma mutwa hwia mo ho no mo ye devotion eno mfa nko heaven o. Emfa nko heaven. He, utua tight pa. Asofo na edi ni kwa. Ma me kan kire o. Wa mudi ni kwa. Wo ye fasting pa. Wo yem na ebetwa kuro. Tie until say ubekwa kutie assembly. Until say ubekwa kutie assembly. Hwe eno na ye ka. Ubetima tra ho no wa ye fasting. Nipa ye fasting, nkramofo ye fasting, akomfo nyina ye fasting. What does it? Now enye fasting ye na den kwaje ba. Eya asam esan say Kristo Yesu ba wiase no. Onyankopon say asam no ne mo ba ye den ebetnai eti do onyankopon de je nkwa no eya asam na asam no ne Yesu na yaka Yesu no oya asam no ho asam a etwa sa oya den wote onyankopon mount ase da amen kosoma ye o se na oye mobro ho ade bebre ma nkrofo no wo ya ade pa ukrom kwan futukwan akoguso ukrom hospital bia ni ho wo woka obi wo wura mu a ansa na yemfa ni nuru the next village and town a clinic wo ho no wawu akosi far one teniye no ntime nyonkwa I don't mean nyonkwa ho no ema oya ya face philanthropist keke charity charity nipa bebere ye bi Bill Gates no nyina ye bi what does here I don't know emfa unko heaven dabi aha say ene be mu onye nhira what does we yes papa no aha na be mu wa eden onye nhira na emom sa heaven there assembly na yete enu ndi ne ye ni abiri no assembly na yetie assembly na yete assembly na yeka na yeka ne yeka nsa de etwase yeka no no a ena ma eba wo a wutie no ho se de etwase oyeden wote no what does it radio ye chi ametie ya America sai radio ni to me say assembly America bia obedane no ti de America biara ena relay di brewo Yesu yeva say ono ni polopon oti o kasai ana polopon ene ayi microphones no ene amplifier ne mane ma wa no say polopon kasa ana Yesu kasa amplifier no ni to me say oyeden odane no eti de oka ye no an osoa e de brewo a wo yeden utie what is it osafo Yesu tesoro na wakana sem na nka wo ya amplifier wo dia ne say kan sa na ma Yesu Yesu na sem no nyeden enko de sa no o se wa ofremu ko body person do ogidie ne ebo na su no obaje no nkwa e na odi ada ne ye friend sai ye friend sai ko tra konwa so ne su fansaka radio ni ade message ni ba ye no o se wa dane no ko so ma ye se no obo onyankopon paye da o se ni pay no obo onyankopon paye da wo ya ade bre bia wo ti prayer line so so atase wo ti prayer line sa obo mpaye ni ye baba gugu baba tututupa ai mahogany akwa bia won ka tons da na okọ Samson so ebi ni asi chinchira oka tons na cheso o nyame ba orususo okwa onhuru sai ade bia eba ni mo onso e carpenter ni oja no se meso me de carpenter nu yai a me de ye adwuma yi eba keka bi mahogany sapele ni ade se wonya so da se wo wurugu musa nada no nyankopo be kasa akire wo a na wa kasa wontie onyame epesa uti ayi 1 Corinthians chapter 14 o say ukoso jalaya na so omu kodidia ye wo Bible no said ye bochire so omu koyeden omu kodidi and ye wo de omu body chire say ko abento obi anya dan and dress it tinyakopo chire say
Se wono signal di asema firi so abranya oka asamo a ebe me ya act said o person ya dey o kire ana wo se nyame aba pa o be kasa atere ne ma ana wono nyame no abaka kasa ye yenye dey yentie na ba bi kura de esre keke awo yonom ne ade wo kwa se ene bofo no ba wo yimum na wo se wo nkwala ba miensa wo fie na sa asem si a wo basoma mum no wo basoma emum no ena yese ene bofo ba no wo yimum nti wo se na ko he benketa chi a chese ono wa chese sura bofo no ana sura bofo na be he ni mu na if you go ha ma me benfo ba pa otikuro no mo enso wo say me wo honhom na kramoni angel no ba no ene wo ye kramoni angel no ba no wo ye ho anwan na angel ba no wo ye na niso ahyepa ba he no botanist e wo fio aso dem wo no nyina no wo di dada mo na nyame ba suma obi a oyemum onza me ka wo se de se wo nkwada ofie abofo wo mo ye mpempempempem o na nyame bofo mpo no emum ahana wumwo asase so a enya sinto ne boni nti na emum ya dan eba wiase na wo de wadwene a eye honam adwene no ka esoro asam a no wasa kukuru honam adwene de aduru heaven wo bi sa heaven ne ma ne bi na wa ha atrimo den ani bonni a mu dini ha ono obi ku anu opanaso aka ono obi ku anu odi meko ogunani ono obi ku anu owurawura makofa bibia bepra no eno na mo de ayemo mpaebo me de osuru meko gu ani me bo otuo pe adwen bonni ani sa ne ma wani nyina no a mo de aye asore no eno na mo pasa nipa enmentum sa no ni nyamsom ha o say na Colenius no eden o bompaye ubetimi bompaye ma ade ache kramoni kura bompaye cheo kramoni yeso bompaye how many times 5 times o 2 crown to me more 2 times crown to me more na sampaye e obi bo e na manya meji no tumu a kan kramofo ba ye heaven there by ma o twani pa ba minute nipa ba time minute na go da bia sa bompaye aka ho sansa empire bo na go pa nya mpaye no ore nya mpaye otimi bo na mum so nya dan se mpaye otimi bie wonum bo e na nyame baje wa emum a otimi nkasa e ba la no obompaye so da se iti je pese ka kire won se Colenius not sa na nso onyegepo de nkwaje agina asem bi ni tie ene ne tie so kosomai verse number 3 kosoe Acts chapter 10 verse 3 abaye ewie no miensa no kosoe ohunu enu se adu pefe se onyankopon bofo eba ne nchen ba se ne se Colenius no hwe ni din no sroi na wo hwe ni din no sroi eye die ewura na die asem ni o kosoe ase ne se won paebo ene wo mobru hu ade no afro soro abaye nkaya ade ewo onyankopon enim enti mobro hunu no mpa ebo ne nema wo ye no abaye nka ye keke e wo nyankopon anim na de aban na fe suma na fe yadan suma nipa kwa Joppa ko hia Simon a wo frɛ no Petro eti sese no ye mfansi Petro suma ye ko frɛ Petro aidan abano so Petro ba be kansen ben chapter 11 verse 14 Peter ba obeyeden yakọ frena mana ba obeyeden ono na obeka nsam a woni wo fie enyina nam so benya nkwaje akere wo what it say ne papa yo ne mpa ebo eni akomkire ni nyina achi no onya nkwa kosi se obeti nsam a Peter beba beden abeka no hallelujah amen Paul upon hu hia pa o sanso onyankopon e de nasama idan ahyenanum nenti wonim akwa no hunu se me ye army captain me wo misika me ti wadada no menim sa me nsum nyame akọ heaven na se bibi wa Peter ho ena twasa ade no me yedan minya firi dia Peter pie ya na grogura army captain aidan confirm bunkotodwe na Peter se sorry osofo omo asore mabu nkotodwe
kokasa sofo ho a eno no chance okoto sofo yire eno no akonwa osofo oteso no ni nifa na asoda mu this asol mo na motiye asol no mo na motiye ntina saa niam no koso ho no na wo kokasa sofo yire ho a wobu nkotodwe na wo kokasa sofo no emu ho so a wobu nkotodwe na saa niam no ebeto mu dabai eti wo wudi mu chai Peter wudi mu chai Peter odofo was sorry na me ni pastor den wow John bofo be yi asam ne kire no John hu no anu oso obu nkotodwe no say dabi obi a yebu nkotodwe ani nyankopon Ewurade nko na edan kotono osofo wo ye Ewurade ena asori ma be kasa ho wa so dan mu a yakoto hwe mo ayem ho anyame nketoa mo ayem ho anyame ana mo di ahene Yesu ubo ni dina Jesus Christ sofo be preach a eno no chance red light ni green light so ne body mrane ofrantan fram opambo ediaba anyame nipa na ho na o ya ado nipa ho na o ya ado nipa kansa mu no sa na ukohwe be ma afu wadi musika mutaiti no wadi amona fry kakraka kwahempa boasha no gold shoe expensive shoe jimo ka kire mu se wo tuata ite obeye yie onu na no o ka se obeye yie onyamo onu no ho asam ana no o ka se obeye yie mutuata ite onu obeye yie anyamo a o ba bia modenam ohu mo ye fita ene wonne ne yire ne ma aye hyerepe wa penipa kakra bia ode o ma ye ne mpalifo mu jimi na mutuata ite no a wa titibidia mo enso de bia o mo adwuma I say mo ho ene o mo di nya o mo income such a wadwene na Church of Christ such a wadwene na Church of Christ yem fa wonya akoa sika sambia ni ho na da sambia ni ho asambia ni mu da o plane je ye kachira wono no ye pese ohunu no na Peter no ba obeka nsam a wonu fiefo ba den ebenya nkwa a kire wo on se enkwaje eye asem ena yeka na etwase de yaka a kire so ye den etie de bibi sa won say watie de wotie de ena wo say wo ye kristoni so ho eti sa wo ye kristoni a de wotie yeso na wo kristo som ne gina na wotie de asambai ena wotie enti shanonson na ma o kristo som enimu ma o kristo som enya papa ma o kristo som enya de egira bible so enya obi ani suade hunu so enya obi income share so osofu timika say media income share no gumafum ti say come share e woni pa fum he kom asorma men hye mu nkom ana men preach was share nkom na was ni nkom share no egumafum ti say na cha say obazo o chem say me bebo mi tirima ye den akasa kire mo akeka bia kire mo me bedada mo odofo wonwa o mo be ye kristofo nyina no o mo ti bibi Kamayen, Romans chapter 10, verse 14 to 16 and 17. Also, na afi ebe den na obefre de onyini nie no. Oba be di Yesu achi. Papa yi onte ne ho asam da. Obefiri prekopa ye den akogye ne ho asam ai den. Edi Yesu obi nkan ne ho asam a. Sempaka ni eruo no no. Sempakafo ye adwuma ne se Onyankopon edi ye facilitation no. Se di pa be fire nso atenasem kosomaye na so be den na obagye de wonte no ho asem no edie na be den na obagye de onye dan wonte no ho asem wo enti ansa no obi bagye obi adie no ne twa so ahedan wate no ho asem wate bibi hallelujah amen Church of Christ na yakasa kire no wote dien e wo Yesu ho de ka kire wan sa Yesu de oyekrofasa oba ne nchan ya wo ha onyina ba dai ebetwa wan hu Yesu yie eti wan hu Yesu se oye odifo ti o hye nkom
mo kwa sorry am komhye di mu nyina no e kire say mo hunu Yesu say oye nkomhyeni what I say hunu Jesus so oye nkomhyeni na hunu Jesus so oye nkomhyeni a o say Matthew chapter 10 verse 40 to 42 so hunu Jesus so oye nkomhyeni a o say wo wa ye nyina beka haya mo amudi nkomhyefo a kire no ahaya na beka kosomaye chapter 10 verse 40 to 42 Dio oje mo ne jeme Jesus say samukọ na mukọ ka me nsam no a obi biara obeje mo nsam no a mo ka no a me na me de ama mo sam nka na die no say ni pa na jeme hallelujah amen chense bi asam no dane no de a ene wonye Yesu na mo de Yesu aka no se wo sempakani no ana osofo no wo ka ne saade a emanipa no kwan mo obeje Yesu kosomaye na de oje me no agi de osoma me no wo na se asam no a me nso me de ama mo nsam nkoka no obi obeje asam no enye me nkoa na waje mi o waje de odi asam no so ye den osoma me a woni onyankopon enti wo the chain of command the eba from God to Christ to the apostles to us onyankopon mount yase da amen koso I say verse 41 koso de oji odifo wo odifo din mu no ne nsa baka odifo aketua nti ha tina de adifo ne ka kire mo ane yare e wo so obekọ difo aketua no adisam no adifo no mudi won achi nyina ye ko wia no ko bu nsuo bra na me nhira so ma beto mabura mu nsuo ko fa nka atwade e bra so da se oni bibi papa bia de eden ede ma kosomaye na de oje onipatrene wo onipatrene din mu na wom se obiji onipatrene e onipatrene din mu a ne nsa baka onipatrene aketua ne nsa baka onipatrene aketua yakopɔ mount ase da amen de ye ka che woni se hwe yie ena we nie adifo achi adifo aketua na abenya adwuma na wo so ope wanya bi ye asa nkwaje wo nka ho America na opa akọ akwantuo ene obi wo Ghana okọ difo se wo ayi onye bi be mani nya kwa anya dan emra brochire obedura brochire so a na omo so ato am ha ene nka ha de ombepe de ebiem omo bepe de he sesei omo nyina bebie bi omo churches ne branches wa ha teniye Church of Christ efra America na call Ghana what does it there's so sorry efri Ghana na ba what does it Church of Christ wo wi ase nyina no abrofo ena de to aye ho but sorry ye nipa na atete no otra Ghana no wanya adwi bi say ese me ko nya branches wo hifa abrochire na me get tight ya nane ye dia breme sorry na se efri alata na okro alata memu sorry na se fri Benin sorry na se fri Nzema sorry na se fri baby ya guru abosom satra wadwene sa me dia nya boss ayi de ode ya so na hia me na me dia sa me ba yare ya me ko ya wa dai asam yare sa ayar sa na wope enti nkwaje so de onya dai unya bi unka ho odofo de ka kire woni se won a wo mu ba awurade nche nyina na wo mu be ye nipa awurade a kire won bra John chapter 6 verse 44 also John chapter 6 verse number 44 also I say obi ntumi mma me nchen hwe Yesu nchen na ye kọ na yakọ etie nsam na enya nkwaje na o se before so betimi aba ne nchen no enye saa keke obi ntumi mma me nchen jise eja osoma me no etwe no eti Yesu o rola se ne nkrofo preach ne nsam no a ono nso o play wo asam ne kam ono na twe wo se Yesu ntwe wo a ye nsam no ba ye nkwase asam ama wo se Yesu ntwe wo a ye nsam no ba ye se o mo condemn sorry
Say yes on train wa. Obuba fu na wo dan mu a wotie atamdidia na wodidie. Yesu ntwe wontia. Ansa na obi beba Church of Christ no mu no. Na Yesu atwe no. Anya sa wo hunu kwan da. Wo hunu sa no na nokore som da. Kosoma ye. Na me die. Me nyane no da die akire. Se meja twe se nipa no a. Ena da die akire a nipa nyina ewu a mo ba sori no. Se nipa no so ba dan. E be nyane. Eno nti ne kwa sori o. Owu sori e ana nipa due wu nyane nti ne kwa sori. Ena wo de America ko ena de atwu so asori a obekọ. Wo de tight a wo betua ama waye yie wa ha ena de determine asori atwa sa wokọ. Jesus actually say asori ekoko wie say ubewuo no waside asori onyakopo ma ante ase da amen yehuafo otie yehuafo se wuwu anu wawu yehuafo mu tie Jesus say ye kan ho asam na utie a ono de oye ne say oboa utwen e ma oba ne nchen na wo a waba ne nchen no e da ubewuo no se opie ebiem se oba asase so aba benyane awufo a wo obenyane obi onyankopon mount ase da amen koso e watwere no adifo no mu se na watwere no wo adifo no mu sasai won nyina beye nipa a onyankopon akyerekere won enti se won a omo bewuo ama Yesu anyane won no wo mo ye nipa a asori omo kro no ye kyerekere won mo ansa oza wo dia se wo da ye ne waso da ye nkyekere ben na onya ye wo akwada wo bodo so nge no nkyekere ben na wo de man no enti di onyagopo kan say so obi beba me nkyɛn ama me matwe no ama o saa o de kono wakwa akonya nkwagye e wo de edi akire no a etwa so ye ni pa ye de na ko school ye de me masamaiden amano tinu asem nko ka asem no na mo nkyerɛkyerɛ no na oka no na obi gidi a na ote ne e bole so a ye nkoso nyadan nkyerɛkyerɛ no mienu de de ma bra wo abonte no ho wo wiase na afra wa ba awurade nkyɛn na sabayo na wo betena awurade mu akosi sɛ obewuo no ye nkoso nsa nkyerɛkyerɛ ti nkyerɛkyerɛ no mienu the didake ena the tolma sa mra no mienu no se nkyerɛkyerɛ odofo ena wo se nkyerɛkyerɛ bia ni ho nemom daeso o da na bofo abekyerɛ asɔre akɔ hwɛ nkyerɛkyerɛ no mu ne asɔ no eyi ne ho adi nkyerɛkyerɛ no mu ena kyerɛ sika yie wa asɔ no mu nkyerɛkyerɛ no mu ena kyerɛ sɛ oba be preach ana on preach nkyerɛkyerɛ no mu ena kyerɛ suban ne abrabɔ a etwa se nipa no bɔ onyankopɔn mount ase da amen wo mu nyina be yi nipa onyankopɔn ayi akyerekere won asɔre a wo kɔnkyerɛkyerɛ wo mu ye kɔ ya ne de ntwene ase so o se Yesu Kristo ribo sa ye wo Yesu Kristo ribo na ya jusika amani na kosa na kohwɛ de nipa ye asa yakɔ dance hall entertainment na ko ye wan kwa asɔre wo ko entertainment wo ko ayi ya friend say pub mo ka say pub ana ko true soroku pub, you went to a pub, you went to a disco. One kwa sorry. A sorry dear. A dear a woho, a dear bay in chere. In chere, it no. It was someone who are sorry just oko. Where you crack a canoe. Sorry and chere wom. Chere Bible no fe ni sabe no tunina mo bi biamu no pe down say bisa question. Yeah, anointed man, it won't even challenge, you know. You are shout to. Software all preacher bodyguards. And I got you know. I don't be some question. Software all preacher, bodyguards, you know. I did one young and crop for you don't know. If you want himself, you know, one here, will be a watch the year, and a boy ready for my attack. No. Sani man near money in Azenzai. Sani man near man, Azenzai. Kosomaye. I say, Obiara wate free a jano
enchen na wasua no na oba me nchen Waho. Obiara ya kyerɛkyerɛ no a na ɔte na ɔyɛ den wasua na ɔkosua ɛn ɔba Yesu menkyɛn na asenka nyame din daa waba Yesu nkyɛn na kwan a ɔfa so baayɛ no ɛyɛ kwan bɛya ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛso ana aprekuma daughter de ne bia so bɔfo mpo ayɛ soma no so ɔmra no wɔahu sɛ wo no ɔsɔfo no a wɔyɛ bɛɛma no wɔyɛ bɛɛma no woyɛ bɛɛma wɔahunu saa no address wo sɛ ɔbaa aprekuma daughter sɔfo bɛɛma a wo sɛ abɔfo efiri soro ɛde nsɛm abrɛ wo sisia no bɔfo no kasa wo ho no wɔntimi ehu the differences between the sexes say wo no wo oba ne bema saa niema we ba asedanka nyankopon yenim se enche kra ni nyina beba wieye ezan se Church of Christ for ye frase ya ye kasai no enipa ni bie okwa pam dadamu a say Ezekiel chapter 13 no or say asofo a omo ya trofo no womo afa ewiase nipa ne te say akwada wakọ wura makọche no ma ene odi omo agu cage mu ene otete no ma no eno ma ne cage ni nti no eno ma ne nya ba bia anyedan emfa asofo edi mo to cage mu wo mo de bibia atomo adwene ho enti mo nya ba bi mfa wo mo di ka fa mo adwene so sofo de ye misal question why you anointed man of God or you why enti asembia oka bia no sofo aka de nanen sofo aka nanen enso na ohun say sofo yi Bible quotation kura onye den onim so yemfa ne saa ena o mu twam abese so na o say akwada no a wa kire no ma prebuo ma no a otete won saa no se papa pani bi fra bontere ebe wura fie ho no hunu djuma akwala le di no ma no a wo pam akwala no firi ho na cage no wa bu ho na kwan abedan abada ho na no ma na tuko yankenkan na etiefo ntie Ezekiel chapter 13 etite ni ye Church of Christ for ne pani a waba no cage no na yebu ho no. What does it? Chapter 13 verse 18 to 22. Also, say Eradi Yankopon asienie. Koso Munue mu ma mu pampam nkatahoma nsa akwa nyina. Oba besia no te dem say oyedifo oba ki kansem mu no. Oba besia apam lace ina just Ghana there we shall lazy and I say we a prophet. And also and on a by pa prophet bia eshe lazy atare moda de nipa kosoma o say na mu pam nduku ema eti ahodo nyina na mu pam nduku ahodo e de ma etira ahodo se mu diri yi akra se mo ji akra de amanyame wo se mo ho ye ne sere koso mu yi mi man akra na mo se me man fo a mo apro no e na mo se mo save ho na mo anka se mo save mo ho koso na mo ara mo kra de mo gi no nkwa na wo anka se waje wo nkwa e na wo se wo ji obi nkwa koso na mo gu mo ho fi na de mo ye no egu mi ho fi me man mu tediye Ghana ni America abontene so fili ni ma asofo ye prophet for ye emadi for ye no onyankopon say Ezekiel time no na bi koso saa na egu ne ho de ban ne ho fi egu nyame ho fi unnim se niema bi ayeye egu nyame ho fi ana koso mai o say atoko ensa mma na de ntia ade a mo ye nyenso mo ye ne se mo nsa be komo ano. So that's it. Some banya bibi adienti and tight bebrebe yo. Bibi mubanya adienti no. And no ne tight bebrebe no. Kosoma ne pan no afunu ben nti. Some mo afunu mubanya pan no abu ahem afunu mu
ne monye bibia die nti sa mo de atro a mudi kire memman a wotie atro no rekum akra enikum wate nipa mienu no waka ho asem wo ha de odi atro ene de otie atro ho ba bia wugina de odi atro no o preach a ye na da ene wuso a wo pen na da no Ghana for mo patros asofo asem pray we man of God why sa na ebufa so what I say Nyankopon kisosumu no wa anya obi special sa o on there oye anointed man of God na wo de oye de wo ye nkutoman meboa kosomai na moreje akra ensem kwa no enkwa what na de awre ho ne say obi ota aware so ana wo bo mpa yama no obi a wono ote abijansi tutu wono free tutu no mo ba na wo bo mpa yama ne so okwa wonya adwuma mese wa bi a no ye mpa bo ye kura ase abayo bi aminim no wawu dadada ens ne kum no wo abijan na kosi tutu no a no wa ba beje mpa bo se nyame mbo no okwa wonya adwuma look at this oh look at this oh look at this oh politicians see mu diga na sika nyina no asofo a mususu so mo na ya kese o Ghana ho no wo mo ne ho no mo koje de ban mpaibo atrofo nko a won a enketwa se yekun won politicians akronfo mo wi o ma de sika amo ba no abonire no mo na mo sa abon paye de ema won kosomai enunti verse 20 say Awurade Nyankopon asie nie enunti say de Awurade Nyankopon eka nie na tie hwe mene enka bre a mode riyi akra so enuma no anya wate na wase say de mo ye nyina so no eya nkabre ya de ban occultism magic ena samo de ya sorry wahu sorry on na mu what say as so for way what the adro na eye na no obi a list wo mudin enso se no na abekro what I say enti nyame no onim say asofo bekwa jinro e dia be yese wo mo kanyamsam e dia diakra papa no so bekwa so obodiri no so ojai dia e so makoma na bribe ntu on ka biem kosomaye na metiti efiri mu basa ho wo na metiti mu afiri emu basa ho koso na meja akra no mesati wo mo de ban free mesati wo free tede ye Church of Christ for mo yire mo kasa enipa ni so ba da ho sa dog on no mo chie wo mo bum dada mo no enipa ni so ba da ebeda ho koso akra mo yi won no ama wetu akwase ennoma na omo betu akwasa de ban ennoma mo de mo nchira ni nkabere no na ate asore na omo gum eno omo nya ba bia amfa na Nyankopon se obeba bebu prebuo no amenoma na edan adwane atu akọ akakakra bi mo nsore nyina begu akakakra bi esan se dipa be hu moto nipa be hunu sasa de mo kanyina mo boa enkom sha hodo wonye tre wonya nan na wan na Awurade de ba na ada nko a asori mai hunu mane asori mai ni sika asori mai adwuma sai twedifo dodo a wo Ghana nanso ya Ghana wieye de ye kan say obi biara oba Yesu nchen no na oti bibi de na oti ya eno na ye aform u basis a wo de from say wo ye Kristo ni no oti de se oti nsem bi fradifo atrofo odi a ene na misu kusa misu due na menkasa wuwu abefa me den befa me ko de ye ka kire woni say Yesu Kristo eno Nyankopon de na ma ono no ye asem no no Nyankopon say ye preach Yesu a when Christ is preached that it was any pardon etie so ono na Nyankopon ade na ma ebre edi a kire mo se nipa nyina nyini so ono ne Nyankopon ba na se ye gidi a
ye nyankwa e woni dire mu enne de ne musuaye eye se obi biara na obunu ho trenini obi biara na obunu ho religious obi biara na obunu ho say oye honest obi biara na odwen say oye morally good obi biara na odwen say oye believer obi biara na o kase Paul way unsemo a ukaye no I am almost persuaded akekuma na maye Kristo ni no the next phase say ni panetwa so oba ne say ya chire mo me say sir these categories of people and kwaje omunyedan omunnibi ko si say ombete assembi enne eno ne yebeka chire wo tonukure menton Proverbs chapter 23 verse 23 Jesus also say mo be hu no kware no na no kware no ammo ya de Churches of Christ salute you Adolfo Church of Christ ana mote yanka awa kwaba radio si ade na wote ya wo say wo ye Christian besi ne eno ho adesua ene de bremo ene dey ensembisa awonum watwere bibi atokrata so a ebre aide bi sensam ene adru suwe 703 659 0625 703 659 0625 703 659 0625 so what you can Fred 020 8133 0625 UK number 020 8133 0625 Fred nebi sensam no nyankopon pese woti bibi ansana wotumi nyankwagie ama wokra wonte hwede a anasa woso da ya akwanchi ne mpaebo ana wo ye de a na binum ye bi dada bra kususum hya ase nanso onyankopon amfa anya adwuma na ne pebebre age onyankopon di obo nyankopon di wo ya adoye amani pebebre nanso nyankopon amana anso ho ara amawo na ne pebinum twa kwan efi Ethiopia ekosum Jewfo nyankopon awo Jerusalem abonten esan abasene ono ankasa na odi ne ho so nanso nyankopon se anya no ene ohia efri saa nkrofo no ho omom nyina dane ye na binum ehia homeda esom nyankopon bra na krisusum ahya ase onyankopon ema Paul no ekọ wonchen ene won kwakasa ema omo dane ye omo te saa asem na omo hu se onyankopon asesa ne nsa no de omote ye no ena emma om free Jewfo sum mu eba krisusum mu Peter kachire Jerusalem abontefo no se Jerusalem marama Israel marama muntie mensami na mo mane yeden enkom asum Acts chapter 2 verse number 22 ana ye kan wasami na okasa ya kodu verse 37 no no bisa Peter question enuanom ye nyeden ye bisa question ena Peter kire won se Yesu na ye hu enu wo bipo no so no ye ne kosia no ye ne nante ye no nyamiense ye hu se wasa kire no asam o de hye ye no se munyina mo sakire mo adwene menye momasu Yesu Kristo din mu ema mo bone fafiri na mo bonya honkonkon de ben akyede saa bre no ena wutumi nya honkonkon Peter num asam so ena nipa 3000 etiye edebebo asu na omo so nyame o enye se na omo tito omo fie eye de omo pe empen bebre wo na obi kusua de a wuduru nje a maami we de onkwa asore me de me kwa asore ono na menka bi nkyere no wan kasa wa check wo salvation plan no de a wotiye ema wo se wo ye Christian no de a wotiye ema wo se wo ye onyamesome ni no wa check sa principles no onyankopon se yanka nkyere wo se de a wotiye ne nya no a usua ene ebo wasu wote de so hade e de pa na wotiye a wo se ya bo wasu ewo wonkwala abram enti Church of Christ for munyentum John the Baptist enkrofo obo mo asu nyina na omo anyini nanso anya adwuma awo Yesu na safo no mu so san wa bi nkyira wo de a John the Baptist ene wo sofo na obo wasu no wan na so
onyankopon anje John the Baptist dia ntuma saa na wo dia no so te e say John dia no a e say John dia no a because John nkrofo bo mo esu nyina no wa mo esu anko Kristo na so eno mu na Kristo na so eno nhyase enti emfa ho ebra John bo wesu wonya te say Yesu dia asore abepe kofom ne mo wesu ansa na we kwani die ti a John nkrofo nyina ma ho kwan e me bo mo esu no omo TBB enti se wonye sa asem ye kan ntimu a wo de wesubo ebobo ho safo nyene ma bo esu me call catechism mi sua ade me ba yesofo ene ye bo mansu wonsuo mu eno no yesafo hene na colonials no wo bo no ho e wo Italy abonten so no mu ebi ka Syria abonten so eno mu bi ti bomade na sekere wadwene sensem bi sabi e wo no a 703 659 0625 703 659 0625 703 659 0625 Pomade na bisa ensam na onyankopon abama wenya anuye efri Church of Christ for apo 9905 wona wedi kan afre 9905 yenia yo nua je no mwanonko yo on share also really oh yo okay yo yate no man no ho yadase ya na wo de ama enuanom so e wo ho no so aman afin shiapa ya mamu nyina so afin shiapa ni min shira osi days no na ye no days no we ya juoda ene ye woda ene time na ya 5 to 7 ene ye woda ya 6 to 8 no so mo bo jingle no Akwaba radio old one yo yene opini no bakasa yeah yo yene no bakasa na ebia corrections bi wa ya man yeda ase papa so watwe agene akoso yo yen onso sara enu no mo fresh 703 659 0625 703 659 0625 mo fresh na mo bisa ensam who you can fresh 020 8133 0625 020 8133 0625 nebisa ensam nebisa ho se ede pa na wote ya wo senne wo ye Kristo ni to Nyankopon anyentum Yesu na wo nsam bi ene wo de kire asomofo dumienu no ene ba ku firi mu na wo de ba ko ba kan ho ene hu nkonkon Nyankopon ebe bo mu nyina nsu